And also, as a part of our coming 50th anniversary, we are glancing at the future of these sectors in a series called Dialogues for Our Futures. You can read more about that on our web pages. Hanaholmen arranges this seminar in cooperation with the Finnish Institute in Stockholm. We have Anna Nummi and Lasse Paukkunen here from the Finnish Institute in Stockholm. This seminar today is the second event in a series that started in Stockholm in March this year. We two co-organizers aim to arrange a total of 4 seminars on the future of the school in Finland and Sweden during 24 and 25. I will tell you more about the future seminars in the closing words today, later in the afternoon. I want already now thank my colleague Ella here at Hanaholmen. You can see Ella there, and Anna and Lasse from the Finnish Institute in Stockholm. We4 will guide us all through the practicalities during the day, for instance, during the workshops. In the planning of today's event, as well as the series of seminars on a whole, we also had a great help and a lot of insightful work from the following key stakeholders of well-being, teacher training, education and learning in Sweden and Finland. I want to thank Mieli, Mental Health Finland, and its sister organization Mind in Sweden. We have 2 persons from Mieli facilitating one of our 3 workshops today. A warm welcome and thank you already now beforehand to Riikka Nurmi and Anna-Lena Sahlström. We want to thank the teacher unions in Sweden and Finland and the Nordic Teachers Council, whose Secretary General Christer Holmlund is facilitating another workshop today. We have Christer over here, there. Thank you. We have 2 teachers in the panel together with a teacher student commenting our keynote lecture. Fredrik Nygren and Vanessa Gracia Sanchez are joining us on stage after the keynote. Warm welcome to you as well. And we are really thankful to the national coordinating bodies for teacher education in our countries, Opettajankoulutusfoorumi here in Finland and Lärarutbildningskonventet in Sweden, who supply us with 2 excellent experts today, Professors Auli Toom and Katrin Nordberg. Warm welcome to you. Kristin Nordberg, warm welcome to you. And last but definitely not least, I will also thank the national organizations for teacher students in our countries. Mira Laurinantti from the Finnish Teacher Students Association is here today sharing her views on well-being in schools and attraction of her profession to be the teacher profession in the panel with Fredrik and Vanessa. And now it is time for our keynote lecture. We are honored to have Professor Jan Håkansson from Dalarna University presenting here today. I'm sure his presentation will give you food for thought and insights for the panel and the workshops today. I propose a big round of welcoming applause for Professor Jan Håkansson. Tack så mycket för det och god middag allesamman. Jag tackar så väldigt mycket för inbjudan hit från Hanaholmen och Finlandsinstitutet. Det känns väldigt kul att få göra den här inledningen på er konferens. Som ni ser så kommer bildspelet att vara på engelska och jag kommer att hålla mig till svenska då i min presentation. Men är det någonting som är svårförståeligt eller så är det bra om ni hojtar till, räcker upp handen eller säger någonting. Så ska vi se om vi kan reda ut det. Med tanke på temat för den här konferensen, Framtidens skola, så var väl bakgrunden för min del att jag har sysslat väldigt mycket med de senaste 10-12 åren med att genomföra forskningsöversikter kring centrala områden inom det pedagogiska fältet. Och i det här fallet då den senaste översikten som vi har kallat för utmärkt lärare, så har vi jobbat med att försöka sammanställa forskning kring lärarskicklighet och det som är runt omkring kan man säga.
För övrigt så är min professur inriktad mot skolledning och skolutveckling, så det är det fältet som jag håller på att jobba med ganska mycket under de senaste 15 åren då, att följa grundskolors arbete över tid. Hur man leder, hur man organiserar, hur man förbättrar undervisning och med syfte givetvis att gynna elevers lärande. Så det jag tänkte säga idag är 3 delar, med den första lite kort om skolan som samhällsinstitution. För jag tänker att det är ju en viktig aspekt i samhället. Jag ska säga några saker om det, men kanske mest hålla mig till olika vägar med inriktning mot attraktivitet för läraryrket. Vi står ju i lite olika lägen förstås i olika länder, men i Sverige har vi haft en del bekymmer de senaste åren med att attrahera ungdomar att söka sig till läraryrket och lärarutbildningen. Och jag kommer att avsluta med några punkter som vi tog upp efter den forskningsöversikt vi genomförde apropå Framtidens skola. Ja, om man tittar på det här med skolan som alltså samhällsfunktion, så kan man ju, när jag tänkte på de här sakerna så tänkte jag på dels det här med att skolan har varit, är och kommer att vara väldigt viktig i alla samhällen. Och det är både då kunskaper som generationer vill föra vidare till nästa generation. Det är beständiga kunskaper, men det är också nya kunskaper och värden så att säga som uppstår i takt med att samhället förändras. Så det finns en påverkansfunktion som jag tänker är väldigt viktig och där skolan har en nyckelroll i det. Men sen är det också förstås en utbildande, en upplysande funktion att säga bibringa barn och ungdomar baskunskaper för att kunna dels fortsätta inom utbildningsväsendet, men också att hitta jobb så att säga i framtiden. Och den här bildande funktionen tänker jag också är viktig, att skolan är ju en institution som inte bara arbetar med att lära ut baskunskaper, utan det finns en bildningsaspekt i skolsystemet som vi inte ska glömma bort, tänker jag. Och den här viljan att lära mera, redan på 80-talet så framförde OECD i en stor rapport att kanske är det viktigaste målet för skolsystemen världen över att elever är fortsatt intresserade av att lära sig. Alltså det, just den här viljan att lära, att skolan kan bidra till detta är minst lika viktigt som det här med att lära sig olika typer av baskunskaper. Det här med en arbetskraftsfunktion, ja det har ju skolan mer och mer förstås blivit, mer och mer av specialiseringar inom olika yrkesfält som eleverna behöver ha med sig. Så den är ju självklar också givetvis. Och slutligen den personlighetsutvecklande och det som Janne nämnde med välbefinnande, well-being, det är ju också en viktig aspekt. Under tiden som man deltar i utbildning så är det förstås viktigt också att man utvecklas som människa. Det är hela människor vi utbildar. Ja, jag går över då till kanske huvuddelen i den här föreläsningen. Några vägar som är riktade mot det här med läraryrkets attraktivitet och innebörd. Man kan säga så här att ett spår som jag själv har följt väldigt mycket i samband med att jag har gjort de här forskningsöversikterna, det är ju lärares betydelse för elevers resultat helt enkelt, deras studieprestationer. Men också behovet av att definiera det här med yrkes- och lärarskicklighet. Vad är det här och hur blir man en yrkesskicklig lärare? Jag har själv en bakgrund som lärare i den svenska grundskolan, mestadels på låg- och mellanstadiet, en del inom vuxenutbildning med SFI som det heter i Sverige då, svenska för invandrare, en gång i tiden, det är ganska länge sedan nu. Men det gled över sen till det här intresset för att också studera den verksamhet som jag själv befann mig i så att säga. Och hur blir man då en professionell yrkesskicklig lärare? Några sådana vägar tänkte jag också peka ut.
Plus något som är på gång i Sverige just nu, ett professionsprogram som det heter för rektorer, lärare och förskollärare, som kommer att sjösättas under nästa år. Och vi har just på Högskolan Dalarna, de har med min hemvist, vi har just bidragit med ett remissvar på den här utredningen, eller det förslag som Skolverket då har gett om det här professionsprogrammet. Så jag ska säga lite kort om det på slutet. Men om vi startar i den här änden med lärares betydelse för elevers studieresultat, så är man ganska överens om att det här är en extremt viktig aspekt i sammanhanget. Så vad faktorer som är kopplade till lärarjobbet, det man gör och vet och kan i relation till eleverna, det svarar för ungefär 30-40% av variationen i elevers studieresultat. Och det känner ni igen, kanske det här namnet John Hattie. Han blev ju väldigt uppmärksammad 2009 när han kom ut med den här jättestora forskningsöversikten, som i och för sig också fick mycket kritik, för man tyckte att han blandade äpplen och päron med alla de miljoner undersökningspersoner som han använde då när han slog ihop effekter av olika faktorer som påverkar studieprestationer. Icke desto mindre så är ju det också belagt från många andra håll, den här betydelse som lärare har och som undervisning har för studieresultaten. En annan forskargrupp i Storbritannien pekar också på att det här med undervisning är någon slags nyckel också till det här med skolförbättring. Och jag själv då som mera kvalitativt studerar det här, att följa skolor över tid, ser ju också att det här är ju ett område som är centralt. Det är så att säga kärnan i skolans verksamhet, men samtidigt är det också ganska svårt att påverka. Lärare har sin yrkesroll, man har sin autonomi, man har olika elever, man har olika ämnesområden man ska undervisa i. Så det här med att förbättra undervisning, utveckla undervisning, det är ju ett långsiktigt arbete som jag tror att de flesta lärare också ser att det här är tidskrävande. Det här är också någonting som är beroende av omgivande saker. Jag kommer in lite grann på det alldeles strax. De här Mois och Reinholds, de har gjort en forskningsöversikt också i likhet med oss som är kopplad till det här med, de kallar det för effektiv undervisning, och det ligger ju lite i sakens natur att de forskare som undersöker det här på det viset tittar ju mycket på kvantitativa aspekter som resultat av skolans arbete, det vill säga elevers betygsresultat, elevers provresultat. Ja, vad är det eleverna pekar på när de pratar om vad som är en skicklig lärare? Ja, det är ganska likt det som kommer fram från andra typer av studier, men det innefattar många olika delaspekter kan man säga. Så här är några exempel på vad som framkommer i undersökningar om vad elever anser är en skicklig lärare. Till exempel att skapa en säker miljö, respektera eleverna, en passionerad ansats gentemot undervisning och elevers lärande. Det vill säga man är nyfiken på vad eleverna vill lära sig och hur det tar sig uttryck i relation till sin egen undervisning. Så att det är ett delat ansvar, menar eleverna, för det här med lärandet från lärarens sida och elevernas sida. Det handlar också om pedagogik och didaktik, alltså hur man skapar undervisning som är motiverande. Och också det här att de skickliga lärarna pekar på att lärande är möjligt för alla. Man kan göra skillnad så att säga som lärare, och att man tror på att eleverna kan lära sig saker. Också en betoning på det här med användbar kunskap, det vill säga inte bara ha alla rätt på provet eller få det bästa betyget, utan också det insidan av detta som handlar om intresset för att lära sig olika ämnesområden. Sen det vi har sysslat med nu de senaste åren då när vi har gått igenom studier kring lärarskicklighet, så har vi funderat på var börjar man egentligen, för det finns ett ofantligt fält runt det här. Och då har vi kallat det för kalla kriterier. Vad är de mest signifikanta tecknen på
lärarskicklighet, ja då finns det en genre som sysslar mycket med det här med att mäta studieprestationer och försöka se hur man på det sättet då skulle kunna utröna vad skickliga lärare gör. Å andra sidan så finns det också de här varma kriterierna som handlar mer om så att säga äktheten, engagemanget, autenticiteten hos lärare. Så det är det gränslandet som vi rör oss, och vi tänker att ska man uttala sig om en definition av lärarskicklighet så behöver man väga in flera sidor av saken. Den här översikten Utmärkt lärare, den bygger vidare på andra översikter som vi har gjort kring undervisning, kring skolutveckling, kring skolledarskap kopplat till elevers måluppfyllelse. Och det är ganska mastigt det här med att göra översikter, men samtidigt är det väldigt bra kompetensutveckling för en själv som forskare att lära sig om vad andra har gjort så att säga. Så här ser ni lite med underlaget till den här senaste översikten då. Och det vi strävar efter då, det är ju att få fram synteser av forskning som erkänner den här komplexiteten och även kontexter. Alltså det ser olika ut i olika länder, det ser olika ut i olika kommuner och landsdelar och så vidare. Och det där behöver man ta hänsyn till, även om det då går att ta fram kanske generella resultat och principer för det här. Det vi också försöker överskrida är det här med polariseringar som förekommer mycket på det här området. Alla vet vad en bra lärare är ungefär. Men vad vet vi om vi går igenom systematisk forskning? Ja, det här med konst eller vetenskap i läraryrket. Det var en väldigt berömd klassrumsforskare, Nathaniel Gage, som skrev om det här väldigt tidigt. Han menar på att det är en konstform, men det är också en konstform som grundar sig på vetenskapliga principer. Så det är lite av både och kan man säga, läraryrket. Och den här polariseringen också som finns ibland med om lärarjobbet ska vara mer av det föreläsande, katederundervisningen, eller om det ska vara det upptäckande, det vill säga att man hjälper eleverna att söka och finna kunskap och förståelse, så tycker vi väl att se att här behövs båda delar. Och när man går igenom sådana här olika ramverk för lärarskicklighet så finner man så att säga att det behövs både och allt däremellan så att säga. Och ni ser på listan här med både direkt eller förklarande undervisning, elevers arbete individuellt och i grupp, diskussioner, undersökande arbete och så vidare. Vi skapade med hjälp av de här studierna som är gjorda kring lärarkompetens och lärarskicklighet. Vi skapade en figur som, nu ska vi se, ser ut så här. Den funkade inte riktigt. Vi ska se om vi backar då. Ja, det har försvunnit där. Ja, Ska vi ta den äldre presentationen om det ska finnas där? Ja, jag kan berätta om den här. Den här skulle innehålla 3 olika nivåer. Undervisningsskicklighet, lärarskicklighet och pedagogisk skicklighet. Alltså insidan av lärarjobbet skulle man kunna dela upp i en del som handlar om mötet mellan lärare och elever. Det är det som vi kallar för undervisningsskicklighet. En del som inkluderar också lärarskickligheten i relation till kollegorna i ämnesarbetslaget eller i arbetslaget på skolan, den lilla gruppen. Och en tredje del som är den här pedagogiska skickligheten som innefattar också lärarens roll i skolans utveckling. Och i Sverige har vi ju haft en reform sedan ett 10-tal år tillbaka som kallas för förstelärarreformen. Där skickliga lärare har utsetts av sina skolhuvudmän. Och många av dem tar ju ett ansvar som innefattar det här med pedagogisk skicklighet, det vill säga utvecklingsarbetet på skolan. Så vi har kallat det här för läraryrkets insida och de här 3 nivåerna. Men de är ju överlappande givetvis. Men samtidigt är det ju så att många lärare
arbetar ju huvudsakligen i sitt undervisningssammanhang med sitt ämne, med sina elevgrupper eller man har flera ämnen. Medan också flertalet jobbar förstås i den mindre arbetsgruppen tillsammans med kollegor och kanske inte så många då som tar det här skolansvaret så att säga tillsammans med skolledningen. Så det här med läraryrkets insida är en del. Läraryrkets utsida tittar vi på också via de här effektstudierna som man då kallar det, där man försöker mäta läraryrket genom att titta på vad presterar deras elever. Och vi menar att man kan inte bortse från något av dem, båda behövs givetvis, men vi har ju främst intresserat oss för den här insidan då. Jag hoppas att den här bilden kommer med sen när vi skickar ut. Jag fick fram den nog här på min dator. Jag kan koppla upp min dator där nu för en stund så kan vi visa den här bilden. Vad bra. Av någon anledning funkar den inte här på. Nej. Vi ska se. Jag kan koppla upp min dator där nu för en stund så kan vi visa den här. Ja. Så. Där har vi den. Ja, just det här med läraryrkets insida då. Det finns en del modeller som är konstruerade i forskningssammanhang av det här, men vi tyckte att det var ändå viktigt kanske att i och med att vårt fokus ligger i den här, kan vi säga, nummer 2-cirkeln där, lärarskickligheten i kombination med kollegornas arbete, men givetvis att de flesta av kännetecknen på lärarskicklighet ligger ju ändå i relation till eleverna och det som man gör i ett undervisningssammanhang. Så ska jag använda din dator och gå vidare eller? Jo, det kan jag göra det. Ja. Man kan titta på det här ur många perspektiv och den utbildningsvetenskapliga forskningen, om man vidgar det här perspektivet, har ju tittat på läraryrket ur många olika synvinklar. Och här är lite exempel på att vi har ett sociologiskt perspektiv till exempel. Vi har ett system- och effektivitetsforskningsperspektiv. Vi har ett socialpsykologiskt perspektiv som är inriktat på ganska mycket det här med det sociala samspelet mellan lärare och elever som ju man vet är väldigt viktigt. Förmågan att skapa positiva sociala relationer så att säga. Vi har ett fenomenologiskt perspektiv som är, ni känner igen begreppet tyst kunskap till exempel, att det är ju framträdande där, hur man då reagerar på signaler från eleverna och kan så att säga genomföra sin undervisning i en slags pedagogisk takt där man så att säga hela tiden interagerar med den omgivning man har. Och sen det som jag själv representerar är mycket det pedagogiska didaktiska, där vi kanske tittar mer på förmågor som är kopplade till ämnesundervisning och generella didaktiska principer. Ja, det vi kom fram till i någon slags syntes här av forskningen på det här området var 4 olika områden. Den första kallar vi för mål och riktning och som är kopplat till både det här med elevernas förståelse av vad det är de förväntas lära sig och det här med att utmana eleverna i deras tänkande. Att erbjuda variation i undervisningen och att också ha det här passionerade förhållningssättet till det som ska läras så att säga. Innehåll och undervisning, den andra punkten, är kopplad till just det här med att det krävs ju kunskaper i de olika ämnena. Ibland blir det en konflikt mellan, man säger, det här relationella perspektivet och det ämnesinnehållsperspektivet. Men vi kan ju se att grunden för lärarjobbet ligger ju mycket förstås i att man kan det man ska undervisa om. Annars blir det svårt. Men det är också att strukturera ett ämnesinnehåll, att få eleverna att bli intresserade av det som det undervisas om. Kommunikation och relationer, den tredje punkten, är ju också centralt förstås. Kan nämna här också när det gäller det här relationsskapandet att det handlar ju också om att göra det med en professionell distans, om man uttrycker det så. Man skapar professionella relationer så att säga med sina elever.
Och det som elever pratar om då när det gäller äkthet och autenticitet, att det är en viktig aspekt i den här punkten. Och sen ligger utvecklingsdelen här, att också vara intresserad av vad leder min undervisning fram till och hur skulle jag kunna utveckla min egen undervisning. Så den här utvecklingsdimensionen ligger i den här med lärarskicklighet. Så definitionen blir ju då, apropå det här med goda ämneskunskaper, det är någon slags grundförutsättning i sammanhanget och det är också väl undersökt för övrigt. Vi tar väl upp en del av det i den här översikten också kring betydelsen av grunden i goda ämneskunskaper. Det som man har sett dock är ju att om man ökar andelen, eller ska vi säga tyngden i ämneskunskaper hos lärare, det finns någon slags tröskeleffekt där som gör att även om du blir mer och mer expert inom ditt ämne så tycks inte det påverka eleverna i så särskilt hög grad, utan det är i kombination med de här, till exempel det här med ledning och organisation, att man klarar det området. Att vara en klassrumsledare så att säga, det är ju något som jag vet många skolor i Sverige har jobbat med under senare år. Just det här att organisera och leda arbetet. Kanske något ibland som, jag ska inte säga att det glöms bort, men det kanske inte blir en så där stor del av lärarutbildningen och det är något som många lärarstudenter vittnar om att man lite saknar kanske då när man möter praktiken. Den relationella dimensionen, de didaktiska förmågorna och den här utvecklingsdimensionen som jag nämnde tidigare. Så om vi återvänder lite kort till det här med elevernas perspektiv. John Hattie uttalade sig också om detta och sa att eleverna är ju i klassrummet. Det är de som så att säga har direktkontakten med både sitt eget lärande och den undervisning de möter. De är medvetna om den här relationen och hur betydelsefull den är med deras lärare. Och där tänker jag också att det här som Åsa Hirsch och Mikael Segelsson kom fram till i sin studie av elevers bild av lärarskicklighet är viktig. Den här kombinationen av känslomässiga och kognitiva aspekter av undervisningen. Och det är väl den som är så svårfångad också och som kanske gör att det är lite ett riskprojekt det här med att resonera om lärarskicklighet. Därför att det är så många vardagsuppfattningar också som vi har kring lärarjobbet. Jag går över till den tredje delen av det här med att identifiera lärarskickligheten, nämligen hur man kommer dit. 3 vägar. Det ena är förstås det här med lärarutbildning som synnerligen viktig. Och just i Sverige så vet vi då att det är inte samma kategori av studenter som söker sig till lärarutbildning idag. Men där kan man säga att forskningen visar att det finns inga sådär jättetydligt eller klarlagda samband med så att säga tidigare grundskolebetyg eller gymnasiebetyg och lärarskicklighet. Men där ser det ut i olika länder och den bild jag har fått av Finland i sammanhanget är ju att lärarutbildningen är mer attraktiv än vad den är för ungdomar än vad den är i Sverige. Men där som sagt finns, och vi tar upp en del av de studierna som är gjorda där kring vilken bakgrund har de studenter som kommer till lärarutbildningen. Ja, det är lite olika saker som man försöker utveckla förstås under en lärarutbildning från nybörjarstadiet till en professionell eller färdig lärare. Så det är olika saker med ledarskap, yrkesspråket och en professionell kompetens. Det här med reflektionsförmågan givetvis är ju också viktigt och någonting som man tränar mycket i lärarutbildningen. Man kan säga att när man tittar globalt på lärarutbildningar så finns det olika kategorier som forskare delar in det här i. Både den effektiva som är kanske mer inriktad på det här med att skapa lärare som kan gynna elevers studieprestationer på bästa sätt. Den reflektiva
eller reflekterande som kanske mera motsvarar lärarutbildningarna i de nordiska länderna kan jag tänka mig, där man så att säga jobbar med yrkesutvecklingen på flera plan. Man ska bli en bra ämneslärare, men man ska också vara en socialt kompetent lärare som kan klara det här med relationer och ledarskap och så vidare. Den politiska, kanske mera det kortsiktiga som uppstår i samhället, behov av, you name it, digitalisering eller vad det nu kan vara. Programmering vet jag i Sverige har varit fortbildningar som man har plockat in så att säga för att komplettera läraryrket. Och sen i realiteten så är väl många lärarutbildningar en kombination av de här olika modellerna. Och det handlar ju om, som vi försöker visa i lite olika bilder och illustrationer, det är ju att man utvecklar en högre didaktisk medvetenhet och kompetens över tid. Och det gör man ju under sin lärarutbildning, men man gör det också förstås efter sin lärarutbildning. Man blir aldrig riktigt färdig som lärare. Och det där är den andra vägen som vi har kallat för den professionella utvecklingsvägen. Där finns det ju flera spår givetvis, men det som har resonerats om i forskningen är ju till exempel det här med om det är utifrån kommande direktiv eller ansvarighet. Accountability är ju ett sånt där begrepp som har använts ibland, just det här resultatansvaret. Eller också om det är ett ansvar som kommer inifrån läraryrket, mer som jag nämnde med den här dimensionen som handlar om utveckling av sig själv som lärare tillsammans med sina kollegor. Professionsprogram och standards är också en sån här väg som många länder har valt, och jag vet att Sverige har ju tittat på hur det här ser ut världen över med hur man applicerar såna här och implementerar såna här professionsprogram. Sen givetvis den interna, tredje punkten här, att utveckla detta på skolan. Och där pratar man i forskningen om lärares undervisningsrepertoar som någonting som kan utvecklas under hela läraryrket. Det här med register eller register, det är kopplat till hela skolans utveckling. Det vill säga att man har en gemensam idé om att på vår skola så ser undervisningen ut så här och vi utvecklar den tillsammans. Och sen om man tittar på ett livsperspektiv så kan man också se att det finns olika skeden i läraryrket som det ser lite olika ut för individer givetvis, men man pratar ibland om det här med novis, kvalificerad och högt kvalificerad. Och jag kommer till det sen alldeles på slutet här. Handlednings- och coachningsvägen, det är också någonting som finns väl beskrivet, och ska man skilja på de här begreppen så är det kanske så att handledning det sker mera genom en erfaren och mer kunnig person. Coachning är mer på lika villkor så att säga. Men de är också lätta att blanda samman de här begreppen. Men det är någonting som används i utvecklingssammanhang. Kopplas också mycket kan man se i forskningssammanhanget till det här med professionell organisatorisk utveckling eller kollegialt lärande, professionellt lärande. Alltså att man jobbar tillsammans som lärare med att utveckla sitt yrke. Mycket skolbaserat. Och de här forskarna menar ju då när de sammanfattar studier på det här området att det här är kanske en av de mest effektiva sätten att utveckla både skolor men också lärarjobbet så att säga. Och det är väl den här kombinationen då av det individuella och det kollegiala som verkar vara viktigt i sammanhanget. Ja, professionsprogrammet i det svenska sammanhanget, det är ju inte sjösatt ännu, det kommer att implementeras under nästa år. Man kan kalla det en fjärde väg då till det här med läraryrkets attraktivitet. Och jag tänker att det är mycket det man vill uppnå just i Sverige, att lyfta statusen på lärarjobbet. Och då handlar det om där att man har dels en del som handlar om kompetensutveckling för lärare och förskollärare och en del som handlar om meritering. Och som ni ser här så har man tänkt sig då att det ska vara 3 nivåer på den här meriteringen och att man ska ha
arbetat minst 6 år som lärare och har deltagit då och genomgått minst 15 högskolepoängs studier för att kunna nå den första nivån då, så att säga. Och de där kurserna som då lärosäten, universitet och högskolor ska ge ska då vara inriktade mot en rad olika områden. Det kan vara både fördjupning och det kan vara breddning ämnesmässigt. För den tredje nivån så krävs det då forskarutbildning för att man ska kunna uppnå den nivån, och ett antal, på nivå 2 så är det ett antal flera högskolepoäng som krävs då. Man var inne på under en period när man utredde det här att man också skulle ha någon slags praktisk meriteringsbedömning, om nu rektorer till exempel skulle göra detta. Men man har lämnat det, utan det bygger helt nu på erfarenhet i yrket, tid och sen högskolepoäng som man har fått verifierat med examinationer. Avslutningsvis, vart är vi på väg då? Ja, vi formulerade när vi jobbade med den här översikten om lärarskicklighet, så var vi väldigt ense om att det man ser i forskningssammanhanget, det är ju att skolan som institution och läraryrket kommer ju vara extremt viktigt framöver, kanske viktigare än någonsin. Och det är ju ganska svårt att ge rekommendationer utifrån forskning, för det är mer indirekt man kan göra det. Så vi formulerade 5 utmaningar för framtiden som ni säkert känner igen. Det handlar till exempel om att göra läraryrket attraktivt, locka ungdomar att söka sig till lärarjobbet. Men också då skapa förutsättningar för lärare att utvecklas i sitt yrke på alla skolor, inte bara på vissa skolor. Att definiera det här med lärarskicklighet har vi tyckt varit viktigt, och det kan man göra på många olika sätt. Och vi har försökt att väga ihop olika perspektiv som jag visade här då, men också olika infallsvinklar som kommer från olika länder i det här. Och det finns lite olika vägar som man kan välja förstås när det gäller det här att definiera lärarskicklighet. Och vi kanske aldrig kommer vara helt överens om vad är en skicklig lärare, utan det kommer vara en ständig diskussionsfråga. Men vi tror ändå att kan vi hitta några huvuddrag i detta så är det betydelsefullt. Och sen också att stimulera och uppmuntra det här med att utveckla sin lärarskicklighet. Och att i det sammanhanget så blir ju skolan som organisation också viktig. Att skapa en sån kultur där man blir nyfiken på att utveckla sitt lärarjobb oavsett vilka elever man möter. Så med de här orden så tänkte jag avsluta min presentation, och det ska bli intressant också att höra de fortsatta samtalen under eftermiddagen. Tack för mig. Ett stort tack till Jan Håkansson. Ni får här i publiken också en möjlighet att ställa frågor till honom under fikapausen här. Men vi måste gå vidare här med följande programnummer. Medan jag förbereder det så ber jag upp på scen då Fredrik Nygren, Vanessa Gracie Sanchez och Mira Laurinanti. Please enter the stage. So. Och jag glömde säga här i välkomstorden, vi filmar och fotograferar det här lite, så om ni önskar att ni inte syns på Hanaholmens sociala medier eller vår webbplats på bilder, så ta och meddela mig här, men vi utgår ifrån och hoppas att ni alla vill vara med på bild. Yes. Showing you. Ella, could you bring 4 glasses of water? Thanks. So we can. Okay. Yes. Testing. It's working. And as you noticed, we are streaming parts of this seminar today. We streamed the keynote presentation, and we are streaming this discussion with you 3 here. And
then we end the stream before the coffee break, because it's impossible almost to have these workshops in a hybrid mode. So that we are doing only with the people present here today. And I will tell you, just after this discussion with Mira, Vanessa, and Fredrik, I will tell you something about the practicalities for the workshop before we rush for the coffee. So okay, big warm welcome to Mira, Vanessa, and Fredrik. Would you like to start by introducing yourself and what is your role regarding learning in general, but schools in particular? So, please, okay. Mira, go ahead. Thank you. My name is Mira Laurinantti, and I'm a teacher student in Tampere University. I studied to be a classroom teacher. Just started my 6th year, so should be graduating very soon, hopefully. And I work in Finnish Teachers Student Union, SOL. I'm the chairperson there this year, and we represent all the teacher students in Finland and work for their well-being and for a smooth way to the working life. And Thank you. Yeah. And Vanessa? My name is Vanessa, and I'm working as a teacher in middle school. My students are between 12 and 16. I took my teaching degree in Spain. That's where I come from. Moved to Sweden 8 years ago, and I'm qualified both in Spain and Sweden. And my subjects are Spanish and English right now, but I'm also qualified for the whole grundskola, the whole school. Yeah. My name is Fredrik, and I'm a teacher in geography, history, samhällskunskap, social, what do you call that? Sorry? Social or civic studies, yeah. Okay, and religion. I worked for 25 years. At the moment I work in skola, which is emergency school in Stockholms stad, which means that students that have been stopped, they can't be in school because they misbehaved. They come to us for 20 school days. So that's what I currently do. Thank you. Really nice presentations of you. I would like to start the substantial questions here and referring to Professor Håkansson's presentation. How would you like to comment his research findings, the things he presented from your perspective? Okay, it was very interesting, thank you. I always love hearing about the teacher trade, what to do in the future, how people view it, for example, and it's very interesting how different groups view teaching, how students view teachers, how teachers view themselves, how they view their trades, how employers view teachers. Are we a cost or are we an investment? It's a big question, seems to be. We also believe in SOL that teachers should be highly educated with a master's degree, also the early childhood education teachers. So that's what we are working on in Finland, to get the qualification requirements up there, also in early childhood education. And we also worry about the attraction of teachers trade here in Finland. We have suffered from a loss of students in our universities. It's especially bad in early childhood education that we worry about a lot, but also in the classroom teachers' side. And we try to find ways how to talk positively about teaching, about teachers' trade, about schools, about education, and hopefully the discussion in, for example, social media in the society overall kind of changes its path, and we'll get qualified, good, motivated teachers in the future also. Thank you, Mira. Vanessa? Yeah, I thought it was really interesting, everything to do about skills. What skills
does what skills are we supposed to have as teachers, right? Because you see it in school, you see it in university, and it's like, now you're going to learn this, you're going to learn maths and how to teach math to students. Now you're going to learn language and how to teach language to students. But we are supposed to know many other things. And when you are in school, and then you have 2 kids who cry, then 1 who misbehave, and then you still need to be able to teach all of those things that you are supposed to teach. So the fact that you present teacher skills from different perspectives, right? The cognitive, the social, the didactic, all of those. Because even if you study all of those from different perspectives, in the end, I think it's actually a summarize of all of those. It's a combination of all of those skills. And of course, once you are teaching as well, is all the thing of the professional development. How are we teachers? I've been working for 7 years in school now. So how is our career going to be? Because a teaching career doesn't develop in the same way as other careers. There is not much more that you can do, like if you're a CEO in a company or if you work in IT. And that is very, very, it goes together with the fact of how to make the profession attractive. So I thought that was very interesting, collegial learning, how to work with other teachers, how to keep learning, and how to actually adapt to challenges. I think that was the most interesting. Yeah. Yeah, I got the picture that being a teacher is very complex, which it is. And one thing that I would like for teachers in Sweden and Finland is to have a simplistic language concerning education, so that everyone knows what we're talking about. Also to have a simplistic approach to our students. Now, we do have to make teach them complex things. But it's very important to be very clear to the students. This is one of the major challenges for teachers today, to make something complex, something difficult, very, very, very easy to understand, and then build on that further and further. So I think that being a simple, like talking about the arts, you talked about the arts, to talk about the art of greeting children, the art of having a quiet classroom, the art of having the right voice when you speak to children. All these things are very important. I think that teachers in Sweden need to simplify all the complex things so that we can speak on common ground and then work together. Thank you. And my next question would like to first address it to Vanessa and Fredrik. What is your take on the general demand of and need for in-service training and continuing education for teachers? Do you are you satisfied how it's arranged for you at the moment, or how it has been previously? And Vanessa, have you been working as a teacher in Spain as well? Or Yeah, I did. A couple of years before I moved to Sweden. It would be nice, since here at Hanaholmen we obviously compare Sweden and Finland a lot, but now to compare a Nordic country with a Southern European country would also be interesting to hear. So if you can elaborate on that, you too. The same thing. I would like the education to be more about hands-on things. It still concerns me 24 years later. How, in what way can I reach 30 students? How can I speak to them so they, in 5 minutes, will grasp the ancient Greece, for example? So to have all these things, the small things, to develop them. As a new teacher, you don't know where to grasp. You look at old teachers, but you need these skills to talk in a simplistic way about being a teacher, because everyone knows what a good teacher is, but no one knows the skills behind. There's a secret layer of approach to each of the simple things that walking around in a classroom has a very, very big effect. When do you do that? And what time do you lower your voice? And when you raise your voice? Now, these are extremely delicate and difficult subjects, but they're so important. And I would like to have that more in the teacher's education. More, not the abstract has to be there, but it also has to be very direct. Yeah.
I actually agree. I think one of the most important things when you are teaching, mostly if it's like middle school level, it's your relationship with the students. So you of course need to have the knowledge, and you need to know what you are teaching about, and that really takes to the self-confidence that you are showing in front of your students. Otherwise, if you do not show that confidence, they actually will eat you. But but it's also the relationship you have with the students. When are you going to walk around? When are you going to try to be more strict? When are you going to show more consideration? All of that. And I haven't studied my teaching degree in Sweden. I did study a master in Stockholm University related with, it was a research master in education. But one thing that I notice when I talk with my colleagues, and it's mostly that they get a lot of theory in the teaching education in university, which is important, but they most of them think that they don't get that many of those skills. How am I going to be when I'm in a classroom? Like, they come to the classroom and it's like, this is scary. I don't know how to handle this. Yeah. And my experience when I studied in Spain was that we got more practice than we got theory. So we got the theory that we needed to be able to teach our subject, but to a level to be able to teach that subject to the age of our students. So we didn't go to the level that you need to be a professor in university. Now, if you are interested in that, you can continue studying, and you can do a master, and you can do a PhD or whatever. But we focused a lot on how are we going to solve certain things in the classroom. And I think that's probably needed a bit more for students to be able to handle it. Relationship with students, I think it's really important. Yeah. I also think that you first have to define yourself as a teacher, and then it comes to the relationship. This is my experience. So that first you teach the children, and then you define yourself as a teacher, as a person. And when that's done, that's when you start working on the relationships. So you don't start with the relationships straight away, because that's a bit odd. First they get to know you as a teacher, and then you reach out. I would also have that in the teacher's education. Already in the degree studies. So Mira, a question to you that I will also address a bit later to Vanessa and Fredrik. But what kind of opportunities do you see for more cooperation between degree studies for teachers and in-service training? And have you already taken part of that kind of cooperation, or do you wish that there would be more of that kind of studies? There are some that kind of studies. I haven't participated. I think we have these, especially in the early childhood education, we have this kind of like to get your qualification in the university while you're working, kind of this mix and match studies, and a part of it goes with the like, you know, our basic studies. So we might have that, but I see there's a big opportunity to work on that. We could learn something from the teachers that are already in the working life, have been working as teachers for decades at the best. I bet we could learn a lot. I also think that teachers who have been working for a while also could learn something about new teachers, how we view the teaching trade, how we view the all the insides of the trade. And yeah, it's an opportunity, but I'm just wondering about, you know, like funding. We have big cuts, so Even to arrange this type of short events as a part of the continuing education is a big battle. Yes. with the schools and their supervisors. Yes. Yes, and we worry about a lot, teacher students, about the future in-service training, because of the big cuts, there's not really funding anymore to go and educate yourself after you've graduated. It's kind of like
the city or the employer has to pay for it, and they don't really have that much funding either. So we're kind of scared of the working life. We're kind of scared that it's 5 years and that's it, and then you're on your own, and you have to figure it out for yourself. We're wishing for a bigger support system in the working life right now. Vanessa and Fredrik, what are your takes on this cooperation between degree students and then in-service training? I mean, I understand your concerns actually, and there is a lot of things that you wonder, what am I going to do after? But there are possibilities, and many times you learn those possibilities by actually collaborating and working with your colleagues in school, and also researching a bit. If we think about lifelong learning, which is something a bit more considered outside of the formal schooling, right? It is based in your own motivations and how much you want to learn. If we research a bit, we find that there are cuts in education everywhere, but then we have Erasmus programs that now are also offered for teacher shadowing. Myself, I went to Spain and now I'm here, and there are things you can do, and you can learn about those things by talking with other teachers, collaborating, trying to make contacts. Then it's like you also, in Finland, you also do practice in schools, right? And you come and learn and stuff. There are many possibilities, but one of the main concerns, at least I have as a teacher, is like, now I'm here, right? And I also went to Spain last year with my students, but then I need to sit and write a substitute planning, even when I'm sick as well. So it's like I'm motivated to do things, but then I also need to use my weekend to actually write a planning for someone who's going to take my lesson. And that is one of the main problems we see. We want to do things, we want to keep learning, but we have quite a lot of work. So it's also, how are we going to solve that? Find the motivation to keep learning, to keep improving skills, to meet teaching students who... It's the funding. Yeah, it's the funding. And that has a lot with the politics as well. But there are possibilities and there are things you can do, but it's the money behind as well. But I think by collaborating with other teachers, motivating each other, trying to find things, there are many things you can do after. I'm trying to give you some hope there. Thank you. And it's actually really nice to work as a teacher. It's really giving, so you know. Yeah, don't get me wrong, our teacher students are very motivated and inspired by the field and want to work as a teachers, but there are a lot of concerns also. Fredrik, Yeah, politics and educational ideas, they come and go. So just stick to what you believe in and be a good leader, and things will work out just fine. And also another thing is, since I'm working at the moment with the most challenging children in Stockholm, to actually have the belief that you can learn each student. It can be difficult in the beginning, but to use the power of repetition to refine the way you talk and speak. Now you'll reach each student, and that is an art form to be able to, the ones that didn't care about school before. So it's a challenge. Now that challenge can actually, like Håkansson said, it can change the society. You can be a fundamental stone in a society building if you do reach out. And don't worry about the other kids. Always stick to that everyone, each class, each lesson learns something new. Then you have a good life. Yes, and both Vanessa and Mira mentioned or referenced insecurity and perhaps not being completely secure with the teacher's place and role in the school in particular and in society in general. But if, and because I want to ask this because Fredrik and I, again, when we planned this, discussed briefly about the pupils. You just mentioned, Fredrik, and how to create and build an atmosphere, a setting of
feeling safe, feeling secure, a sense of belonging, a sense of comfort for especially these who have the most challenging background regarding learning and so on. But would you like to elaborate on that, how we build a safe space for both pupils and teachers and everybody? Yeah, difficult question, but Yes. Number one, never be afraid. Now, these students will eat you alive if you are afraid. They can smell The the second fear. thing is never to be afraid. Sorry? They can smell the fear. Oh, yeah. And the second thing is never be fearful towards your principal or parents or the outside thinkers. Always believe in that the way I do it is the right way. This is very important, that because it would build the confidence that I know that things I want to do, I will go all the way with my idea, and I don't care what everyone else says. And the students will read this, the confidence, and don't care if the principal said you have to do this and this, because educational ideas I've learned, they come and go. So something is in fashion this year, it's just gone in 2 years. So always stick to what you believe in, and also have the courage to use silence in a classroom. It's also a way of building sort of a sense of security. If a classroom of 30 students can be quiet together, well, you're there. And the teachers have a tendency to talking too much. So using silence when you talk and let what you said sink in, repeat, and then something new. It's also, and even if you're insecure, it's like, I don't know what I'm doing here, I don't know what I should do, be quiet and say, yeah, so what do you say? So being quiet is also very, very effective. Can I? Yes. Of course. Oh, well, we have in-school trainings in our studies, and one of the kind of like a trend right now is when you go there, you plan your lessons. It always has to be like a big project, innovating group projects. It's kind of like you can't just open a book and go forward there. That's lazy. You have to make like a huge kind of like a show. How do you view that? As a teacher, I am like an actor, so I like to take the room, I like to walk around, and I like to use my voice in different ways, so I actually like that, but still, the way that they, teaching now has to be so cognitive that you lose your ground. Instead of just focusing on, they are going to learn something difficult today, something new, but small steps. That's and then you have a goal, and then you tweak the goal sometimes, because teacher goals is not written in stone. You have to change it sometime. But yeah. I think there is not only one way of teaching. All groups are different. Some groups will like group work and abstract things and really high-level plannings. Some other groups will like to open the book and find the security in here is the text and here are the exercises for the text. And that is something you will find with your group, you will find within yourself. There is a lot about, even in a group, you will have 5 students who like the book, 5 students who like group work, 10 students who don't like to be there, 5 students who want to sing. So the thing of doing a really big planning and the group work and be really innovative can work with one lesson, but maybe you can be a bit more what we call traditional in the next lesson. And that's what I do when I do my lessons. One lesson is very innovative, one lesson is just reading, one lesson is group work. And what students usually comment is that they like that because there is variation in it. So all of them get something from it. And that is what is more important. And if I would have a teaching student, and that student wants one day to open the book and read a text and do grammar, do that if it's going to work for you and it's going to work for the students that day. Also flexibility. Maybe you've planned the best lesson of your life
And then you arrive, and the group, you know, they are people as well. They had a bad day, maybe. And you're like, this is not going to go in. I'm actually saving this lesson for the next lesson. And today I'm going to do something else. So I think that what you find is there are so many ways of doing it, and you can like just go flexible between all of those ways, and they all can be positive if you manage to feel happy with it, and if your students get something from it as well. So. Thank you. The clock is ticking, but we still have time at least for one question here. And you already here in the beginning of our talk stressed the importance of having also concrete segments or elements in both the teacher training, degree training, and in especially in service training. And now I would like to ask you, do you have any concrete suggestions or somehow like concretized view on what kind of content related to well-being and mental health should be included in teacher training, in the degree programs, and in service training? Like time management, leading yourself, how to kind of like work within your working hours. Maybe try not to do the weekends, but of course sometimes you might go there. It's quite common mostly when you're a new teacher as well that you want to have time to do everything, and you go many times over your limits and do not realize that. So it's really important that you think about that, and you want to do the best for your students and your lessons, but you need to also think what are your limits. There is something that my professors at university said when I studied to be a teacher, and that I have never forgotten, and it's that teaching, it is one of those professions where the results take very long. So you will not get the results from one day to the other. You will not get the results at the end of the day. You will not have kids coming to you and saying, thank you for your fantastic lesson. I really like it. I've learned everything. So it might take months, it might take a year, or it might take 15 years to one of your students to come to you to school and say, thanks, now I understand why you did that. And if you have that in mind, it's easier to actually think about it. It's not like, oh, I work in a company and then I see the results on Friday when I see the numbers or whatever. It is going to take long, but it's going to come. And when it comes, it's really gratifying. It's really big. So that I will always take with me. That I'll take with me always. This, what you, Vanessa, said reminds me a bit of a quite famous quote by Mark Twain or Samuel Clemens. He said about his parents that when he was 15, he thought they were the most idiotic people on the face of the earth. And when he turned 25, he noticed that they had developed somehow tremendously during the past 10 years. So yeah, so it is something like that. But yeah, as you said also, time management, think that reality is not always like they picture it in universities. It can be quite challenging in school. But just your limits, take care of yourself. Yeah. We also have the training schools. We do like a theory and different studies in university, and then we have this university school where we do our teaching trainings. So it's not like a city school, or it's kind of like a different establishment, and they have like a lot of adults there, very good funding there. It's a private school, and we do all our trainings there. And after that, we graduate or we get our master's degree, and we go to working life, and it can be very different from the training school, the real life. Before we rush for coffee, one last comment from Fredrik, and then I'll also give some practical advice. But please, your comment on this. All right. Well, the power of repetition. There's something that's being lost in Sweden, to be able to never drop the always repeat what you did last week or last lesson. Never go into the more difficult things without the repetition. Now, this is very important. Otherwise, you can't build.
And another thing is that if someone criticizes me as a teacher, I never listen. But if a student misbehaves or if the students don't learn, I consider it my responsibility. I failed. I feel that this is one of the things that can make someone better to feel that, okay, this is my responsibility. In Sweden, as you began talking about the political, the outside forces, never to blame them. Don't blame the parents, don't blame the colleagues or the principal. If they misbehave, it's my responsibility. If they don't learn, it's my responsibility. Because then you can change. You can change yourself, you can change the students. If you think, oh, I can do this, instead of, if you do the blame game, you're never going to change the students. Can I say something? I actually think it's a common responsibility between the teachers and the students. And that's something I see in Sweden a lot, that my students don't want to take responsibility for anything. It's me who needs to remember when the exam is. It's me who needs to remember what words they need to study. It's me who needs to remember to do this and to do that. And of course, it's our responsibility, but I think we should also teach them to be able to take their own responsibility. So I do my best so that they learn, but they need to be able to find me halfway. That's how it works. So it's a common responsibility, I think. I think maybe with the colleagues and parents and all that, I think that's a common responsibility, but depends what age your students are, kind of like how much of it is your responsibility. A big thank you to you, Mira, Vanessa, and Fredrik. Thank you. Yes, and in a minute or two, let's go and have a coffee break there right outside this room. Before that, some practical info about the workshops. And a big thank you to you who were following us online. The stream ends now. Thank you for joining us remotely. Those who have signed up for group number 1, the